Good afternoon, Mr. Johannes, and good afternoon, everyone. Welcome to today's presentation. I'm Vira, and I will be the moderator. Today, we'll present of about the childhood cancer and gerans. Next. Before we begin, I would like to introduce you the presenters. Our presenters for today are from Group 11. Our presenter for today, Group 11, which consists of Alia Mudiawati, Putri Amelia, and myself, Ira Julia. Without further ado, I'd like to welcome our presenter to start the presentation. For Alia and Putri are welcome. Good morning, Rani. Good morning, Ira. How are you today? Oh, I am fine. Okay, I have to ask you several questions. First of all, about how to stay healthy. First, we must enough regular physical exercise. Second, we have to live in a clean house. Third, we must enough time to rest. Four, we must eat good food. Thanks, Ira. So, there are four kids activities to stay or healthy. Yes, there is a motto for people can be happy. A healthy mind in a healthy body. Okay. Wait. Every cell in the has a system that controls its growth, interaction with other cells, and even its lifespan. When certain cells lose that control and grow in a way that the body can no longer regulate, it's called cancer. Diver- Different kinds of cancer have different signs, symptoms, treatments, and outcomes, depending on the type of cell involved and how fast the cells grow. Then, what is cancer? All kinds of cancer progress in the same way. Cells grow out of control, develop abnormal size shapes, exert their typical boundaries inside the body, and destroy neighboring cells. In time, cancerous cells grow. They demand more and more of the body's nutrition. Cancer takes person strength, destroys organs and bones and weakness and the body's defense against other illness. Cancer is uncommon in children, but can happen. The most common childhood cancer in leukemia, lymphoma, and brain cancer. As kids enter the 10 years, osteosarcoma or bone cancer is more common. Most of the time, doctors don't know why kids get cancer. The things that cause cancer in kids are usually not the same ones pagi kan, jadi ngeliat that bikin nona kita cause kayak seperti itu, jadi pengen masalah berkompensasi, jadi nulis tentang bahwa pasal-pasal kayak gitu. Kalau in yang ada bawah adults silahkan such bapak. as Jadi kalau yang ada penyampaian yang lebih lanjut silahkan ke ahli. Betul juga ya, aku juga maksudnya kan ada subjeknya di CS. Kami tidak salah langsung. Jadi untuk hal-hal kayak gitu jangan sampai. such as smoking or exposure to environmental toxins. Oke, next slide. Jadi, setiap sel di dalamnya memiliki sistem yang mengontrol pertumbuhannya, interaksi dengan sel lain, dan bahkan spam hidupnya. Ketika sel-sel tertentu kehilangan kendali dan tumbuh demikian rupa sehingga tubuh tidak dapat lagi mengaturnya. Hal ini disebut kanker. Apa itu kanker? Semua jenis kanker berkembang dengan cara yang sama, sel tubuh di luar kendali mengembangkan bentuk ukuran yang tidak normal, melampaui batas-batas khasnya di dalam tubuh, dan menghancurkan sel-sel di sekitarnya. Ketika sel-sel kanker tumbuh, mereka menuntut lebih banyak nutrisi dari tubuh. Kanker menguras kekuatan seseorang.
menghancurkan organ dan tulang, serta melemahkan pertahanan tubuh terhadap penyakit lainnya. Kanker jarang terjadi pada anak-anak, namun bisa terjadi. Kanker Kanker anak yang paling umum adalah leukemia, limfoma, dan kanker otak. Saat anak-anak memasuki usia remaja, osteosarkoma atau kanker tulang lebih sering terjadi. Seringkali dokter tidak tahu mengapa anak-anak terkena kanker. Hal-hal penyebab kanker pada anak biasanya tidak sama dengan penyebab kanker pada orang dewasa, seperti kebiasaan merokok atau paparan racun lingkungan. Sorry. Oke. Cancer treatment. The treatment of cancer in children can include surgery or remove cancerous cell or tumors, chemotherapy, or the use of medical drugs to kill cancer cells, and bone marrow transplant. Doctors may use one has cancer. The type of treatment needed depends on the child's age, the type of cancer, and how severe the cancer is. Yang artinya pengobatan kanker. Pengobatan kanker pada anak dapat berupa pembedahan atau mengangkat sel atau tumor pada kanker. Kemoterapi, yaitu penggunaan obat-obatan medis untuk membunuh sel kanker. Dan transplantasi sumsum tulang. Dokter-dokter mungkin menggunakan satu atau lebih perawatan ini untuk anak yang menderita kanker. Jenis pengobatan yang diperlukan bergantung pada usia anak, jenis kanker, dan seberapa parah kankernya. Then surgery. For children with leukemia or lymphoma, surgery is not usually the main treatment. This is because leukemia and lymphoma involve the circulatory system and the lymphatic system, two systems that are located throughout the body. This makes it hard to treat the cancer by operating on just one area. However, in children with solid tumors that haven't spread to other parts of the body, surgery can often effectively remove cancer when used in combination with chemotherapy and or radiation. Operasi untuk anak-anak dengan leukemia atau limfoma, pembedahan biasanya bukan pengobatan utama. Hal ini karena leukemia dan limfoma melibatkan sistem peredaran darah dan sistem limfatik, dua sistem yang terletak di seluruh tubuh. Hal ini membuat pengobatan kanker ini sulit dilakukan hanya dengan melakukan operasi pada satu area saja. Namun, pada anak-anak dengan tumor padat yang belum menyebar ke bagian tubuh lain, pembedahan seringkali dapat menghilangkan kanker sejak efektif bila dikombinasikan dengan kemoterapi atau radiasi. Oke, kemoterapi. Chemotherapy or chemo is medicine that can eliminate cancer cells in the body. Kids with cancer can take the chemotherapy medication intravenously, through a vein, or orally by mouth. Some form of chemotherapy can be given intradacally or into the spinal fluid. The drugs enter the bloodstream and work to kill cancer cells throughout the body. Yang artinya kemoterapi atau kemo adalah pengobatan yang dapat menghilangkan sel kanker dalam tubuh. Anak-anak penderita kanker dapat meminum obat kemoterapi secara intravena atau melalui pembuluh darah atau secara oral, yaitu melalui mulut. Beberapa bentuk kemoterapi dapat diberikan secara intratekal atau ke dalam cairan tulang belakang. Obat memasuki aliran darah dan bekerja membunuh sel kanker di seluruh tubuh. Then next slide will be read Mr. Vira. Okay, thank you, Alia. Next, radiation is one of the most common treatments for cancer. A child who receives radiation therapy is treated with a stream of high free energy
particles or waves that destroy or damage cancer cells. Many types of childhood cancer are treated with radiation along with chemotherapy or surgery. Radiation has many potential side effects, such as increased risk of future cancer and infertility. Radiasi adalah salah satu pengobatan kanker yang paling umum. Seorang anak yang menerima terapi radiasi diobati dengan aliran partikel atau gelombang berenergi tinggi yang menghancurkan atau merusak sel kanker. Banyak jenis kanker masa kanak-kanak diobati dengan radiasi bersamaan dengan kemoterapi atau pembedahan. Radiasi memiliki banyak potensi efek samping seperti peningkatan resiko kanker di masa depan dan infertilitas. Next. Bone marrow transplant. Kids with certain types of cancer may receive bone marrow transplant if a child has type of cancer that affect the function of blood cell. A bone marrow transplant, along with chemo to kill the defective cell, might allow new healthy cell to grow. Bone marrow transplants are also sometimes used to treat cancer that does not involve blood cell because they allow doctors to use higher doses of chemotherapy than a child would normally be able to take. Transplantasi sumsum tulang. Anak-anak dengan jenis kanker tertentu dapat menerima transplantasi sumsum tulang. Jika seorang anak mengidap kanker yang mempengaruhi fungsi sel darah, transplantasi sumsum tulang belakang bersama dengan kemo untuk membunuh sel yang rusak dapat memungkinkan sel baru yang sehat untuk tumbuh. Transplantasi sumsum tulang juga kadang-kadang digunakan untuk mengobati kanker yang tidak melibatkan sel darah karena memungkinkan dokter untuk menggunakan kemoterapi dengan dosis yang lebih tinggi daripada yang biasanya dapat dilakukan oleh seorang anak. Oke, next. Vocabulary, interaction, interaksi, cancer, kanker, nutrition, nutrisi, disease, jaringan, abnormal, tidak normal, toksin, racun, exposure, paparan, risk, resiko, prevent, mencegah, suspek, curiga, kemoterapi, limpatik, mengandung getah bening. Next. Okay, next, gerunds. Gerunds are verbs that function as nouns or nouns. What this means is that the ing verbs we know, such as reading, eating, writing, and so on, become something that can function as the subject and object of a sentence. Gerund merupakan kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Artinya, kata kerja ing yang kita kenal seperti reading, eating, writing, dan sebagainya menjadi sesuatu yang dapat berfungsi sebagai subjek dan objek suatu kalimat. Okay, next. The function of gerund. Gerund as subject, gerund as object, gerund as subjective complete, and gerund after preposition. Next. Oke, gerund as subject. Apabila digunakan sebagai subjek, maka gerund dapat berdiri sendiri atau berbentuk frase. Example, swimming is good service. Bentuk dari kata swimming pada kalimat di atas adalah sebagai gerund yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Next. Example, your singing is very beautiful. Studying needs time and patience. Playing tennis is fun. Reading English is easier than speaking it. Okay, next. The next slide will be ready by Putri Amelia. Putri Amelia, are welcome. Okay. Gerund as object. I enjoy dancing. 2, she likes dancing. And 3, I hate arguing. Next. Gerund as subjective complement. Gerund merupakan pelengkap subjek dalam kalimat biasanya selalu didahului to be yang terletak di antara subjek dan subjective complement. Example, first, my favorite sport is running, and second, reading books is her favorite pastime. Gerund after preposition. Formula preposition plus gerund verb plus ing. Example, we talk about going to Bali for our vacation
2. She is not interested in look for a new job. 3. Thank you for helping me carry the bag. 4. You shall take advantage of living here. 5. We will be happy by listening the music. 6. Billy is not asked to wearing a sweet and tea every day. Next. Beberapa preposisi atau preposition lazim yang sering diikuti oleh gerund adalah about, in, for, of, without, from, by, to, after, before, because of, at, like, and with. Kata kerja verb yang lazim diikuti oleh gerund adalah sebagai berikut: enjoy, quit, give off, consider, think about, appreciate, finish, get through, postpone, put off, discuss, talk about. Example: 1. Mary has finished discussing about African and its people. 2. I enjoy playing tennis. 3. Brian quit smoking. 4. Brian gave up smoking.